ഈ വർഷം ആദ്യം UAE ബിസിനസ് രംഗത്ത് സുപ്രധാനമായ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. ബിസിനസ് ലാഭത്തിനു മേൽ 9% കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചരിത്രപരമായ തീരുമാനമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കിടയിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഇൻഫോക്കസിൽ ഈ വിഷയമാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് MCA ഗൾഫ് ഗ്രൂപ്പ് സീനിയർ പാർട്ട്ണർ ഗിരീഷ് ചന്ദ് സഞ്ജീവ. നമസ്കാരം സർ. നമസ്കാരം. കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രപരമായ തീരുമാനം ഈ വർഷം ആദ്യം UAE കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. അടുത്ത വർഷമാണ് നിലവിൽ വരാനിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബിസിനസ് മേഖലയിലെ പലർക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് സർ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, apologies, I'll be talking in English. Okay, first of all, it's a pleasure to be on Janam TV, right? Regarding corporate tax, like you mentioned, it's a very landmark kind of legislation which is coming to UAE. Okay, so when you talk about corporate tax, it's a tax on the income of the company. Okay, so in that sense, basically when we talk about the corporate tax, there is an impact on the bottom line. Okay, sometime back value added tax was introduced, right? As far as value added tax is concerned, there is no impact on the bottom line. If the companies are efficient, there is no impact. Okay, it's a form of indirect taxation. But when we talk about corporate tax, it will have an impact in the bottom line of the company. Now, what they have introduced is basically they have introduced a very gradual form of corporate tax. So the rate of tax is kept at 9% only. സർ, കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ, ക്രൈറ്റീരിയാസ്? So corporate tax, like I mentioned, primarily it will be at 9%. Okay, now corporate tax is something which is applicable for all businesses effectively. There are very few criteria which we can talk about subsequently where corporate tax will not apply. But generally, if there are entities which are doing business in UAE, okay, or even if there are individuals who are having a business license, okay, or even if there are foreign entities, right, and if they are doing business in UAE, all of them would be liable for corporate tax. Okay, the rate of 9% which is there, it is basically levied on the net income of the company. So like I mentioned, it's on the net amount. Now the value for corporate tax is the net income of 375,000. Now what that means is that if somebody is earning less than 375,000, the rate of taxation is 0%. Okay, and the income which is above 375,000, on that it will be 9%. Okay, we can take an example. If somebody is earning $500,000, which is 500,000 is his net income. In that case, the first 375,000, it will be 0%. So the balance 125,000, it will be a 9% tax. Okay, so the tax which will apply for that individual or that company will be 11,250 because we are only applying on 185,000. Okay, so that's how the corporate tax is worked out. സർ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലർക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ, ഏതൊക്കെ ബിസിനസ് മേഖലകളെയാണ് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? So when you look at corporate tax, the exceptions are very few, okay, which we can talk about subsequently. Largely anybody who is conducting business in UAE, okay, any company which is conducting business in UAE, or if there are individuals, okay, who have got a business license, for example freelancers, even somebody if they are doing like this on a freelance basis and if they have got a license, they would be liable for corporate tax. Also, if foreign companies are doing business in UAE and if they are basically seen as having a permanent establishment, then they are also liable for corporate tax. So very few exceptions are really there for corporate tax. സർ, അതുപോലെ തന്നെ പലർക്കുള്ള ഒരു സംശയമാണ്, ഈ 9% എന്നുള്ളത് ടേൺ ഓവറിൻ്റെ മുകളിലാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകത്തിൻ്റെ മുകളിലാണോ ഈ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ എന്നുള്ളത്? എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ? Very good question. So when you look at value added tax, okay, so value added tax effectively the criteria is turnover. Okay, so maybe that is where the confusion people have. For value added tax, it's turnover. So if somebody is doing a turnover of over 375,000 dirhams, then they have to mandatorily register for value added tax. Okay, when you talk about corporate tax, it is not turnover based, it is based on the net income.
And again, when we say net income, it is the net income as per taxable income which is there. It is not the net income which you show in your books. So from whatever is shown in the books, we have to work out the net taxable income. What is the difference between the two? Currently the way people say, okay, my personal expenses also they will put it, okay, and then they will work out the net profitability. But when it comes to the taxable income, then it is you have to segregate, and any kind of personal expenses are not to be included when you calculate the net taxable income. ഇപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് നിലവിൽ വരാനിരിക്കുന്നു. സാറിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് എങ്ങനെ UAE എന്തൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്? So we can break it into sectors when we talk of the impact of corporate tax. When you look at the SME sector, okay, like we mentioned, one good thing is that the income up to 375,000. So income when we say is after taking out all the expenses of the business, right? So that income is basically subject to corporate tax. So that is at 375,000. Okay, so the small businesses would not be affected by having to pay, okay, but if somebody is earning more than 375,000 in a year, then on the incremental profitability they will have to pay corporate tax. Okay, but there is the other bit of it for the small businesses, that they would be expected to maintain books of accounts. Okay, they would be expected to basically file the returns. Okay, so these all requirements will come about. See, today when the businesses are conducted, even though VAT came in, right, there were still businesses were not maintaining proper books of accounts. They were not getting it audited. But with corporate tax coming in, you would be expected to prove that if you are saying that my income is below 375,000, you are expected to prove that how is it below 375. So which would mean books of accounts would come into play, which would mean it's always good to get it audited also. സർ, കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന മേഖലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഇത് ബാധിക്കാത്ത ഏതൊക്കെ മേഖലകളാണ്? So where there are the exemptions, okay, they are also by far very few. Okay, so largely they are, if you talk about government departments, or if you talk about government companies which are providing sovereign service. Sovereign services means which are services in the public interest. So those companies are basically excluded. Okay, if you talk about public charities, again these are charities which are basically approved by the government, they are excluded. Pension funds are excluded, and investment funds are excluded. Also one more criteria is, the entities which are into kind of the mineral resources kind of extraction, they are also kind of excluded because they are subject to an emirate level taxation. ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്. അപ്പം നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം വരാനിരിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു MCA ഗൾഫ് ഗ്രൂപ്പ് സീനിയർ പാർട്ണർ ഗിരീഷ് ചന്ദ് സഞ്ജീവ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി അടുത്തയാഴ്ച കാണാം. ഇൻഫോക്കസിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. കൂടുതൽ പുതുമയുള്ള വിഷയങ്ങളും പുത്തൻ അറിവുകളുമായി അടുത്തയാഴ്ച കാണാം.